Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshur Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Yadati Sapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavangscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Vishakhanvitangscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Pancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhuvyavacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namam Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharne Nirvishesha Shrinivari Pastata Deshatani. I'm going to continue our discussion on time, about time. Continuamos com a nossa discussão acerca do tempo. It's a bit cold here, so I'm a bit overly dressed. Yeah. Aqui está frio, então a gente está com muita roupa. This is time, isn't it? Time. É o tempo. The winter time. It's winter here now. O tempo do inverno. Agora aqui é inverno. But in England now, it's summertime. They're probably enjoying some very pleasant weather. Mas agora na Inglaterra é verão. Eles provavelmente estão curtindo do verão. So I thought I'd read now from the Srimad Bhagavatam after talking about time a little bit. Eu vou ler agora do Srimad Bhagavatam falando pouco acerca do tempo. You can see from this capítulo 11, chapter 11 of the third canto. Ler do capítulo 11 do canto 4, terceiro canto. It's called Cálculo do Tempo a partir do átomo, calculation of time from the atom. Esse capítulo se chama Cálculo do Tempo a partir do átomo. So the atom is not a new concept. Yeah. O átomo não é um conceito novo. It was supposedly in modern times first conceived of by a Greek fellow called Democritus, but actually there was a guy called Karnada who lived a long time before Democritus in India, who also had the same idea. Yeah. Na época moderna se fala que essa teoria atômica o primeiro foi Demócrates, o grego, que falou acerca disso, mas na verdade muito tempo antes na Índia tinha um cara chamado Karnada que explicou essa teoria atômica. And he produced his philosophy, which was called Vaisheshika. E ele produziu a sua filosofia chamada Vaisheshika. Based upon atoms, yeah. Que é baseada em átomos. As the fundamental particles, yeah. Como as partículas fundamentais. So modern science is based upon the idea that if we can find out the fundamental things, we can understand everything else from the fundamental things. A compreensão moderna, a ciência moderna se baseia na ideia de que se podemos encontrar a coisa fundamental, a partícula fundamental, vamos poder explicar e entender tudo a partir dessa partícula.
So they investigate the atom. They spend a lot of time and money investigating the atom, and they've been able to split the atom, and now they're trying to study subatomic particles. Eles gastam muito tempo e muito dinheiro tentando estudar o átomo, explicar o átomo, e eles agora explicam o átomo também em termos de partículas subatômicas. Of course, the basic idea that by studying fundamental particles you can understand everything is flawed, isn't it? There's a flaw in the idea. Flawed. It's flawed. It's a flaw. There's a flaw. There's a mistake. Yeah. Okay. It's a false idea. A ideia de que você pode compreender tudo a partir de estudar a partícula fundamental é uma ideia falsa, é um erro. We have a very beautiful carpet here and on the floor. Aqui no chão a gente tem tapete muito bonito. If I divide the carpet up into its threads, am I going to understand the design of the carpet? No. Se eu dividir o tapete em cada dos seus fios, será que por isso eu vou conseguir compreender o desenho do tapete? Não. No, I can understand something of the ingredients of the carpet. Eu posso até compreender algo dos ingredientes do tapete. Maybe how it's woven together. Talvez como que eles estão tecidos juntos. But to really understand the carpet, I have to understand the idea on which it's based. Mas para compreender realmente o tapete, eu preciso compreender a ideia na qual ele está baseado. Yeah. So science is famous for not being able to establish any purpose for anything. Então a ciência é famosa por não estabelecer nenhum propósito para nada. So and therefore the philosophers of modern science these days they abandon the idea of purpose. They say there is no purpose. Parece que os cientistas, os filósofos da ciência atualmente, eles falam que não existe propósito. But common sense tells us that this carpet is designed according to an idea in the mind of the carpet maker. Mas o bom senso nos diz que esse tapete foi desenhado de acordo com a ideia que estava na mente do fazedor de tapete. And that in order to really understand the carpet, we have to discuss the idea with the carpet maker. E para realmente compreender o tapete, nós precisamos discutir a ideia com o fazedor do tapete. He needs to explain to us why he made the carpet, what was its purpose. Ele precisa explicar para nós por que ele fez o tapete, qual era o seu propósito. Even though we might rip the carpet to pieces and analyze every thread of the carpet, it's not going to help us very much in understanding why the carpet was made. Mesmo que a gente possa cortar o tapete em pedacinhos, separar cada dos fios, etc., isso não vai nos ajudar muito a compreender por que o tapete foi feito. So this assumption that by studying the basic or fundamental particles of existence, we're going to understand the nature of existence, this is a flawed idea. It's a false idea. Então, esse suposto de que por compreender a partícula fundamental a gente vai poder compreender o resto, isso é uma ideia falsa. They're left still with an enigma, isn't it? A mystery, Isso ainda vai continuar enigma, mistério. On a subatomic level, particles appear and disappear very quickly. No nível subatômico, as partículas aparecem e desaparecem muito rapidamente. And they transform into other particles. E eles se transformam em outras partículas. And now, of course, they're wondering whether the particles are real things at all, whether it can be considered an individual separate thing. They're wondering whether the particles are real things, whether they can be considered individual separate things. Eles são surpresos de que as partículas são coisas reais que podem ser tomadas como coisas individuais em si mesmas. If you're dealing more with a fluid, isn't it, than with separate individual things. Tá. É assim, eles estão lidando mais como com fluido do que com coisas individuais separadas. Desculpa. Something you have to understand the whole thing to be able to understand the individual parts. É assim, você tem que entender a coisa completa para poder compreender as partes individuais. Again,
this is one of the fallacies, falsities of reductionism, that says you have to understand the individual parts and then you put them together and then you can understand from the qualities of the individual parts, you can understand the nature of the whole. This is actually a false idea. Essa é uma das falácias do reducionismo, que fala que você vai poder entender o todo a partir de entender as partículas pequenas individuais que fazem parte disso. Essa é uma ideia falsa. It's like trying to understand this tulsi plant by analyzing each leaf. É tipo tentar compreender essa plantinha de tulsi por tentar analisar cada uma das suas folhas. Well, the plant is made of leaves. Therefore, if I study the leaves, I'll be able to understand the plant. Bom, a planta está feita de folhas, então por estudar as folhas eu vou poder compreender a planta. No. First, you study the whole plant, and then you understand the leaves and how the leaves function, isn't it? Não é assim. Primeiro você tem que entender a planta toda, e daí você pode entender as folhas e como que as folhas funcionam. Because the leaves are just an organic. Careful. The leaves are just an organic aspect of the plant. As folhas são apenas como aspecto orgânico da planta. So similarly, all these subatomic particles, they appear and disappear and then transform into something else, Similarmente, todas essas partes subatômicas, elas aparecem e desaparecem e se transformam. They're just a manifestation of a basic balance, if you like. Elas são apenas uma manifestação do equilíbrio básico. So just like with a balloon, with a balloon, if you have a balloon and you kind of bunch it up, in one way, and you push it, a balloon, then it kind of pops out somewhere else. You understand what I'm saying, É tipo quando você tem como se chama aqueles globos de plástico? Um balão? Um balão, aí você pode tipo amarrar ele e dar uma torcedura de um lugar, e aí ele vai sair por ladinho uma bolinha e ela pode explodir. That's right, because it's just maintaining the balance, equilibrium, isn't it? Porque the whole thing is an equilibrium, So when you squeeze it here, it pops out there. You understand what I'm saying? Entendi. Então, não necessariamente explode, sino que sabe aqueles balões com que eles fazem figurinhas, né? Aí ele vai apertando no meio e aí o ar vai passando por outro lado e vai ficando duas partezinhas com ar. Porque ele vai mantendo o equilíbrio. So subatomic physics is becoming very much like that. They squeeze something here and something pops out there. And they squeeze that and it pops out somewhere else. And they're finding it's all an expression of the same thing. Então a ciência subatômica é algo assim, né? Eles apertam de um lado e então sai do outro lado e assim porque porque eles veem que tudo é uma manifestação do mesmo equilíbrio. It's all very bewildering for the materialist, Tudo é muito confuso para os materialistas. Because they actually refuse to go to the source and to find out the idea behind everything. Porque eles de fato se recusam a ir à fonte e encontrar a ideia original por trás. They say there is no source. Eles pensam que não existe uma fonte, uma origem. There is no idea behind everything. Que não existe uma ideia por trás de tudo. They say that because they don't want to confront the person whose idea it is. So in other words, an idea belongs to a person, an idea is a product of a person. Eles recusam isso porque eles não querem se enfrentar com a pessoa a quem pertence essa ideia, porque uma ideia vem de uma pessoa, implica uma pessoa. So all of this, academic hubris, academic pride in, academic knowledge is really based on envy. It's really based na on verdade, envy. todo esse orgulho acadêmico, todo esse conhecimento acadêmico, na verdade, é bem baseado na inveja. They don't want to face God, basically. Eles não querem encarar Deus, basicamente.
Because when you think about it logically, you realize that behind an idea, there's a person who has that idea. Porque quando você pensa nisso com detalhe e analisa, você compreende que por trás de uma ideia existe uma pessoa que tem essa ideia. And everything goes back to a person. E tudo volta até uma pessoa. So the idea of atoms also comes from a person. Yeah? Então a ideia dos átomos também provém de uma pessoa. So the atom is the smallest particle of matter. Então, Yeah. o átomo é a menor partícula de tempo, de matéria. Yeah. So everything is made of atoms. Tudo é feito de átomos. Even the subtle body is also made of atoms. Até mesmo o corpo sutil está feito de átomos. So at the end of the creation, the atoms, the bonds between the atoms are dissolved, and the atoms go back into a non-differentiated condition. You know? Yeah. Então, o que acontece no final da criação é que a ligação entre os átomos é solta e os átomos é como que se dissolvesse tudo porque a ligação entre os átomos se solta e eles voltam para uma condição não diferenciada. Just like a potter makes many pots, if he doesn't fire the pots, then he can actually put the pots back into the big ball of clay if he wants to and make another pot. Yeah. É tipo alguém que está fazendo pote, uma panela de barro, de argila. Se ele não cozinhar aquela argila, então ele pode simplesmente voltar a colocar essa panela no monte de argila e fazer uma outra coisa com o mesmo material. So this world is often called the world of names and forms because we become attached to the form and the name of the object, isn't it? Esse mundo frequentemente é chamado o mundo dos nomes e das formas, porque nós ficamos apegados ao nome e às formas das coisas. So just like the potter makes a beautiful pot, you know, beautiful form, isn't it? Então, artesano fez uma panela de barro muito linda, com uma forma muito bela. We become attached to the form of that pot. E ele fica apegado à forma daquela panela. The potter decides, I don't like it. He puts it back. He just puts the clay back into the big mass of clay. Mas se ele decidir que não quer mais, ele simplesmente desfaz e coloca tudo no mesmo monte de barro. And we might say, oh, you're not going to destroy that pot. He says, it's not destroyed. I just put the clay back. It's only the form that's been dismantled. Yeah, it's only the form. E alguém pode falar, você vai destruir a panela. Não estou destruindo, eu simplesmente estou colocando ela de volta no monte de barro. Simplesmente a forma que está sendo desmantelada, só isso. So all these forms that we're so attached to, they're all made of atoms, isn't it, ultimately? Todas essas formas às quais nós estamos tão apegados, elas estão todas feitas de átomos. And at the end of the creation, these atoms will go back into an undifferentiated state, back into the mass of atoms. E no final da criação, todos esses átomos vão voltar para uma massa indiferenciada. But nothing is lost except the form, isn't it? Mas nada se perde, unicamente as formas. Yeah. Along with the form comes the name of the object, whatever we might call it, a table, a chair, a tree, these are the names that we give to the forms of things. E junto com as formas, os nomes que nós damos para as coisas, nós chamamos isso mesa, árvore, etc. Mas esses são os nomes que nós damos para uma determinada forma. We're attached to the forms and the names, isn't it? E nós estamos apegados às formas e aos nomes. My thing, isn't it? It's mine, Especialmente essa ideia de ser meu. My house, a minha casa, clothes, my money. Minha roupa, o meu dinheiro. Yeah, that's right. If I take a whole bunch of money and I burn it, right, Se eu pegar monte de dinheiro e o queimar, you'll say, you're not burning all that money, are you? I say, well, it's just paper, it's nothing lost, it's just going to become ash, isn't it? That's what it was in the beginning. E você vai falar, mas como você vai queimar esse monte de dinheiro? É só papel, não vai se perder nada, ele vai virar cinzas. So everything, again, as I say, everything is
made of atoms. The atoms are eternal. They're never destroyed. Então, tudo é feito de átomos. E os átomos são eternos. Eles nunca se destroem. But the forms that they make are destroyed or changed. Mas as formas que eles fazem são destruídas ou mudam. Yeah. Just like if when I was a child, I used to play with Lego bricks, É como quando eu era criança, eu brincava com aqueles tijolinhos de Lego. Yeah. And I had lots of Lego. I was always increasing and I used to build these houses made of Lego. Eu tinha muitos Legos. Cada vez mais eu construía casas com esses Legos. And sometimes, my mother would come in and dismantle the house and put all the Lego bricks in the corner. I say, you destroyed the house I made. No, it's all the Lego bricks all in the corner. They're all there. E às vezes a minha mãe chegava e destruía a casa que eu tinha feito e guardava tudo no cantinho. Eu falava, mãe, você destruiu a casa que eu fiz. Ela, não, todos os Legos estão aí no cantinho. Pega de volta. Everything's there. It's just the same, isn't it? Yeah. É, a mesma coisa. It's just the form and you might say the name that has been dismantled, isn't it? Yeah. É só a forma e o nome que é desmantelado. So we gather things. This is my thing. This is my body, my money, my house, my car, my girlfriend, my fame, my fortune. Yeah. Então nós pegamos as coisas e falamos, isso é meu, isso é a minha casa, isso é meu carro, isso é a minha namorada, essa é a minha fama, esse é o meu dinheiro, etc. And then material nature takes it back, isn't it? Under the influence of time. E sob a influência do tempo, a natureza material pega tudo de volta. Because these are things that are loaned. They're unloaned. Loaned, Porque essas são coisas emprestadas. Yeah. There's nothing to lament over. All the ingredients are there, same ingredients, they're always there. Não tem nada do que se lamentar, todos os ingredientes estão aí ainda. All these things can be built again. Todas essas coisas podem ser construídas novamente. Every time Brahma goes to sleep, a whole section of the universe dissolves. Yeah. Toda vez que o Senhor Brahma vai dormir, uma seção completa do universo desaparece. When he wakes up, he has to recreate it. E quando ele acorda, ele tem que recriar tudo. As it was before. Como era antes. And there's no problem. E não tem problema. Yeah. You see this also with big cities. So many cities were destroyed in the war, isn't it? In the wartime, yeah. Nós vemos isso com as grandes cidades. Muitas cidades foram destruídas na guerra. I think all this beautiful architecture, people have spent so much time creating these amazing buildings, and now human beings just come and bomb them, isn't it? So human beings are so destructive, actually. Themselves, they're destructive. Yeah. Todos esses prédios lindos, essas construções maravilhosas que seres humanos gastaram tanto tempo para construí-las, simplesmente foram colocar uma bomba e foi tudo destruído. Os seres humanos são muito destrutivos. There's a few cities like Prague, for instance, was not really heavily bombed, so there's still a lot of the old buildings remaining in Prague. Tem algumas poucas cidades como Praga que não foi tão bombardeada, então ainda tem prédios antigos. But Berlin, London, all these big cities, they were all destroyed, and then they were rebuilt. Now we see that, hey, they built it all again, isn't it? It's all rebuilt. Yeah. Mas cidades como Berlim, Londres, elas foram bombardeadas e todos os prédios antigos foram destruídos, mas elas foram reconstruídas. Pronto. Not in exactly the same way, of course, but obviamente não da mesma forma. According to a different architectural style, which is not quite so nice, but still, De acordo com estilo arquitetônico diferente, que não é tão legal, mas the older buildings were much more beautiful, I think. Os prédios antigos eu acho que eram mais bonitos. And here in South America, I don't see very old buildings. We saw one in São Paulo, didn't we? Yeah. Na América do Sul não vemos muitos prédios antigos. Em São Paulo a gente viu So the nature of the creation, material creation, is that it's created and destroyed. So it's under the influence of time. Então, a natureza da criação material é que ela é criada e é destruída sob a influência do tempo. But the forms and also the names are actually not coming from the material energy themselves. Mas as formas e os nomes, elas não vêm da natureza material.
but they're imitations of the spiritual idea. You understand? Aham, elas são imitações de uma ideia espiritual. In other words, they're like something which is eternal, which is a Em spiritual outras idea. palavras, elas são parecidas com algo que é eterno, Yeah. que é espiritual. And that's why we become attached to things, isn't it? E é por isso que nós ficamos apegados às coisas. Because it looks like something that is eternal, Porque parece com algo que é eterno. a spiritual archetype. You know? Arquetipo espiritual. But this is just a temporary image, Mas isso é apenas uma imagem temporária, made of atoms. Yeah. feita de átomos. The atoms are the fundamental particle. Yeah. Os átomos são a partícula fundamental. But really, by studying atoms just as in themselves, you're not going to understand what is the nature of the material world, because you can't understand the idea behind it. Yeah? Mas por estudar átomos em si mesmos, você não vai entender qual que é a natureza do mundo material, porque isso é baseado tudo numa ideia. The atoms are the very smallest objects. Os átomos são os objetos menores. But then there's the big objects as Mas well. também tem os objetos maiores. You have to study them too. Você também tem que estudar eles. And how everything works together. E como tudo trabalha junto. The small objects and the big objects. Os pequenos objetos, os grandes objetos. Just the same, like if I want to read this book, I have to know the letters. É como, se eu quero ler esse livro, eu preciso conhecer as letras. But it's not enough to know the letters, is Mas it? não é suficiente saber as letras. I have to know how they combine into words, what the words mean. And beyond that, I have to know the meanings of the words as they come together and the ideas behind those word conflation, word congregations. Eu preciso conhecer as letras e saber como que elas trabalham juntas, se formam palavras, e conhecer o significado das palavras, e daí saber como que elas se juntam e vão formando frases, e, em última, saber qual é o sentido, o significado de todas essas palavras congregadas. How could I possibly understand this book just by knowing the alphabet? It's not possible. Eu não posso compreender esse livro simplesmente por conhecer o alfabeto. And if I take the idea behind this book, this idea can be expressed in many different languages. Isn't it? Se eu tomar a ideia que está nesse livro, essa ideia pode ser expressada em muitas línguas diferentes. It could be written in Chinese or Japanese. Then the alphabet is completely different, isn't it? Yeah. Pode ser escrito em chinês ou em japonês, e o alfabeto é completamente diferente. Yeah. Or you could express this book in the form of pictures or in the form of music. Ou você pode expressar esse livro na forma de imagens, de música. So then it takes a different form altogether, then, isn't it? Yeah. E aí ele vai tomar uma forma diferente junto. Or in the form of a movie. Ou na forma de filme. So there are different ways of expressing ideas. Então há diferentes formas de expressar ideias. Yeah. But it might be the same idea expressed in different forms. Yeah. Mas deve ser a mesma ideia expressada em formas diferentes. Just like when you want to build a house. É como quando você quer construir uma casa. Not all houses are made of bricks, Not all houses are made out of bricks. As casas antigas não são feitas de tijolos. Some houses are made of stone, some made of wood, some made of plastic. Tem, não todas as casas são feitas de tijolos. Algumas são feitas de Stone, pedras, wood, outras são feitas de madeira, plastic. outras são feitas de plástico. But the idea is the same. It's a house, a place to live, isn't it? Mas a ideia é a mesma, é uma casa, um lugar para viver. That's right. So by studying the house, the ingredients or the construction materials of the house, you're not really going to understand what is the purpose of the house. Mas por estudar os ingredientes da casa, não é que você vai compreender o propósito da casa. This house is made of stone. This house is made of brick. Essa casa é feita de pedra, aquela casa é feita de tijolo. This is made of wood. Essa é feita de madeira. But they're all three. They're all houses. Mas os três são casas. And they all serve the purpose of living, for a todos person os to três live in. servem no propósito de ser uma moradia para alguém. So they're maybe using the local materials, Talvez usem materiais locais. Okay. So there's one chapter really in the Bhagavatam that discusses the atom. Então tem capítulo no Bhagavatam que discute o tema do átomo.
But there's some very important statements in here, very profound, Aqui tem umas afirmações muito profundas for those who are looking to understand time and space and what it is. Yeah. para aqueles que estão procurando compreender o tempo e o espaço. O que isso é? Because in physics, the main entities which are being studied are time, space, matter, energy. Those Em four. física, as entidades que são estudadas são tempo, espaço, matéria e energia. Physics studies those four. Yeah. A física estuda esses quatro. In the Bhagavad Gita, we also study time and matter, but we also consider the living entity and the supreme living entity, in other words, consciousness. Yeah. No Bhagavad Gita, a gente também estuda o tempo, a matéria, e também estudamos a entidade viva e a entidade viva suprema, ou seja, a consciência. And karma. E o karma. Action and reaction, yeah. Que é ação e reação. So actually physics is very much about karma, it's about action and reaction. Física, na verdade, tem muito a ver com karma, que é ação e reação. But just in a physical way. Mas eles estudam apenas no nível físico. Cause and effect, Como causa e efeito. And every physicist knows that for every cause there's an effect that matches the cause. E todo físico sabe que para qualquer causa existe efeito. Why that should not be the case on the mental level, on the psychological level, as well as the physical, is a question, isn't it? If it's true on the physical level, why not on the psychological level also? E se isso é verdade no nível físico, por que não seria também verdade no nível psicológico e mental? Yeah. So karmas are very important. In physics and science, they're trying to understand what causes something, isn't it? What effect comes from what cause? Essa é uma coisa muito importante. Na física, eles tentam compreender qual efeito provém de qual causa. That way they can control what happens. Yeah. E eles tentam, a partir disso, controlar o que acontece. That's very important, ultimately. Em último, é muito importante. Yeah. And so similarly also, the transcendentalist studies very carefully cause and effect, karma, isn't it? Yeah. E, igualmente, os transcendentalistas estudam isso, o efeito e a causa, que é chamado karma. Cause and effect. Knowing that a certain cause produces a certain effect, Sabendo que certa causa produz certo efeito. On all levels. Em todos os níveis. So certain actions lead to unhappiness and other actions lead to happiness. Yeah. Então, existem certas ações que conduzem à infelicidade e outras ações que conduzem à felicidade. And other actions lead to permanent happiness. E existem outras ações que conduzem a uma felicidade permanente. Not just temporary e happiness. Não apenas a uma felicidade temporária. So this is the intelligent application of physics, isn't it? The study of cause and effects. Então, essa é a aplicação inteligente da física, o estudo da causa e do efeito. Okay, so Maitreya Uvacha. Charama sad visheshanam aneko samyuta sada paramanu savigyayo rinam aikya brahmo yataha. So the word anu is the Sanskrit word for atom, anu. A palavra anu é a palavra sânscrita para átomo. Yeah. A partícula fundamental da manifestação material que é indivisível e não chega a constituir-se em corpo é chamada de átomo. Yeah. So we made a lot of progress in chemistry, particularly. Yeah, Nós fizemos muito progresso em química, especialmente. We have the what do they call it? The table of elements, isn't it? A gente tem aquela tabela dos elementos. Yeah, which is very, very clever. They worked it out. Yeah. É muito inteligente. Yeah. So the human intelligence, when applied to exploring the material nature, can find out a lot of things. Yeah. Então, quando os cientistas eles se aplicam para estudar as coisas materiais, eles conseguem entender muitas coisas.
And actually, this is one of the wonders of modern science. You know, the E essa é uma philosophers of modern science are wondering. das maravilhas da ciência moderna. They're wondering, how is it that we can actually understand nature? How is it that when we probe nature, when we look into nature, that the processes of nature correspond with the processes of our own intellects? Como que é isso que nós possamos compreender a natureza? Que o processo da natureza corresponde com o processo do nosso próprio intelecto. There's a correspondence there, isn't there? Há uma correspondência. We try to understand something and we can, isn't it? We understand it, okay? Nós tentamos compreender alguma coisa e conseguimos, a gente consegue Why should that entendê-lo. be so? Como que isso pode ser? Yeah. In other words, you know, it's like knocking on the door and someone opens the door, say yes. Em What do outras you want? palavras, Come é on tipo in. bater na porta e alguém Yeah. abre a porta. Nature reveals her secrets in a way that we can understand. A Yeah. natureza revela seus segredos de tal forma que nós possamos entender. Why is there this correspondence between nature and our own understanding? Como que pode existir essa correspondência entre a natureza e a nossa própria compreensão? So this is a big question. And of course, one of the answers, possible answers to the question is actually, we're only just understanding the bit that we can understand. Yeah. É uma pergunta e provavelmente uma das respostas é que nós unicamente nós We're only understanding the part of nature, the aspect of nature that we can understand. E uma das respostas é que nós podemos compreender unicamente a uma parte da natureza que nós podemos compreender. That's right. Yeah. So we think about that one. Yeah. But nature is understandable because, and there's a big secret involved here, because nature, or the object of our research and ourselves, there's a reciprocation between the two. Mas ele só pode ser compreendido porque a natureza, que é o objeto de nossa compreensão, e nós temos alguma relação de reciprocidade. In other words, nature reflects our mind. Em outras palavras, a natureza reflete a nossa mente. Yeah. In a way that's a lot deeper than the scientists can understand. Em uma forma muito mais profunda do que os cientistas conseguem entender. Of course, the meditators, those who sat in the Himalayas for a long time thinking about this, came to understand that actually nature is a reflection of our mind. Os meditadores, aqueles que se sentam lá nos Himalaias por longo tempo meditando acerca disso, eles chegam a compreender que definitivamente a natureza reflete a nossa mente. It's not something separate, not something different from Não é us. algo separado, diferente de nós. Yeah. And that's for the philosophers to discuss and to twist their minds, to try to understand that, Yeah. That's for the philosophers to discuss. Yeah. É algo para os filósofos discutirem. Tentar compreender. Science is based upon the observer and the observed, isn't it? A ciência é baseada no observador e no observado. And we have to keep the observer separate from the observed. E nós tentamos manter o observador separado do observado. The observer cannot interfere with what is being observed, otherwise there's a disturbance in the observation. You understand? Yeah. É que o observador não deve interferir naquilo que é observado, porque senão vai ter uma perturbação no observado, na observação. The problem, of course, with when you're talking about very small things like atomic particles, you can't observe them without disturbing them, without interfering. O ponto, quando você está observando coisas muito pequenas como as partículas atômicas, você não consegue observá-las sem interferir nelas. So no longer can you consider the observer to be something separate and distinct from what is observed. Então você já não consegue mais ter o observador como algo diferente e separado daquilo que é observado. In other words, by observing it, you change it, you alter it, you in some cases create it. You create a set of conditions. What's happening now? Acho que está mexendo alguma coisa no aparelho. Eu acho que não. Eu acho que ela não. Em outras palavras, no, he was thinking that there was some cut in the altar, but it's not. Okay. I think it was.
He was protecting Mahaprabhu Gandharvika Giridhar. Right, yeah, nice. Yeah. Então, em outras palavras, quando a gente observa, a gente altera aquilo que é observado, interfere com isso. The observer becomes bound up in the observation, becomes a part of the observation. Então, o observador se torna uma parte da observação. Yeah. So you can't tell how the observer might have altered the result of the observation. You E você understand? não pode dizer como que o observador alterou o resultado da observação. So there is a limit to what we can discover, you know. Então, existe limite de o que nós podemos descobrir. I mean, one of the great prides of modern science is that with my intellect, I can discover everything about the universe, and you can't. Sorry, you can't. Uma das grandes orgulhos Yeah. dos cientistas modernos é que eles pensam, com o meu intelecto, eu posso descobrir, entender We will everything about tudo, the universe. You know? conhecer tudo acerca do universo, mas não, você não pode. We will know everything. Nós não conhecemos tudo, não. No, you can't. Sorry. Você não consegue. Yeah. That's why we need this information coming from beyond the universe. You know? É por isso que nós precisamos dessa informação que provém de além do universo. This Bhagavatam is information provided by the creator of the universe, you know. Esse Bhagavatam é informação entregue pelo criador do universo. Yeah. And ultimately, even the scientists, they steal these ideas, isn't it? You know. E em últimas, até mesmo os cientistas ficam roubando as ideias. So even the idea of evolution was stolen from the Vedas, really, by Essa ideia da Darwin and his evolução foi friends. roubada dos Vedas. So this atomic idea has been around for a very long time. Então essa teoria atômica já existe há muito tempo. A partícula fundamental da manifestação material, que é indivisível e não chega a constituir-se em corpo, é chamada de átomo. O átomo existe sempre como uma entidade invisível, mesmo após a dissolução de todas as formas. O corpo material é apenas uma combinação de tais átomos, mas isto é mal compreendido pelo homem comum. Yeah. So, when we look into the fundamental nature of things, we find everything is made of atoms. Quando nós olhamos para as coisas fundamentais de tudo, descobrimos que tudo é feito de átomos. So on that basis, we're going to think, well, what is the meaning then of my saying, this is my car, this is my wife, this is my house, this is my money? Actually, it is meaningless, really, if we study the ultimate nature of existence. Yeah. Então, baseado nisso, qual que é o significado de dizer esse é o meu carro, esse é a minha esposa, esse é o meu? Se você pensar na natureza básica de tudo, você entende que isso não faz sentido. So this is my money, it's a bunch of paper, you know? Esse é o meu dinheiro, é um monte de papel. What's that? It's a bunch of paper. É um monte de papel. Yeah. And burn it. Pode queimar. Yeah, nothing like it becomes ash, you know? Vai se tornar cinza. Ash you can put on the ground and it's good for the ground. It's got, what's it, potassium, is it? In ash? As cinzas você pode colocar no chão, na terra, e vai fazer bem para a terra. Tem, acho que, potássio. But if I take money and burn it, you'll complain, won't you? Mas, se você... If I take your money and I burn it, you will complain. Yeah. Mas se eu pegar o seu dinheiro e queimar ele, você vai reclamar. Even if I burn just one note. Mesmo se eu queimar apenas bilhete. You'll complain. Você vai reclamar. So this is how deep the illusion is, isn't it? É assim de profunda que é a ilusão. Yeah. But the human beings create these illusory constructions, you know? Os seres humanos criaram essas construções ilusórias. And they live within these illusory constructions. You know? E eles vivem nessas ilusões, nessas construções ilusórias. The scientists should know. They should know the nature of reality. They should know that. But
still they're in illusion, isn't it? Yeah. Os cientistas deveriam conhecer a natureza da realidade, mesmo assim eles ainda estão na ilusão. Basically, even physics has come to the conclusion there's no such thing as matter. They know that. There's no such thing as solid matter. Até mesmo Yeah. os físicos chegou à conclusão de que não existe algo assim como a matéria sólida. Einstein was very worried about this because he was very attached to the idea of solid things. Einstein estava muito preocupado com isso porque ele estava muito apegado a essa ideia de coisas sólidas. And when we got to quantum physics, solidity just disappeared, isn't it? There was nothing solid anymore. Even the idea of distance and space kind of vanished, Quando a gente vai na física quântica, essa ideia de algo sólido se desvanece, não existe mais algo sólido, até mesmo essa ideia de espaço, de space distance e distância também se desvanece. It didn't have any importance anymore. E carece de importância. And even the idea of time, past and future, is kind of eroded. E também essa ideia de tempo como passado e futuro também. Modern quantum physical ideas, Isso é de acordo com as ideias científicas quânticas modernas. So. A descrição atômica do Srimad Bhagavatam é quase a mesma que a ciência moderna do atomismo. Assunto este explicado mais detalhadamente no Paramanavad de Kanada. So Kanada was the philosopher who expounded what's called Paramanavad, which is basically atomic theory. Kanada foi o filósofo que explicou o Paramanavad, ou seja, a filosofia atômica. Na ciência moderna, aceita-se também o átomo como a partícula indivisível e fundamental, da qual é composto o universo. O Srimad Bhagavatam é o texto completo de todas as descrições de conhecimento, incluindo a teoria do atomismo. O átomo é a diminuta forma sutil do tempo eterno. So, sometimes the scientists attack these ancient texts, particularly they attack the Bible. Então, às vezes os cientistas atacam nesses textos antigos, particularmente eles atacam na Bíblia. They say it's non-scientific, Eles falam que não é científica. They proved something different, Eles provaram algo diferente. And that science says one thing, the Bible says something else, which is nonsensical. Que os cientistas falam uma coisa e a Bíblia fala uma outra coisa que não faz sentido. So on that basis, they say the Bible is invalid. If the Bible is the word of God, then the Bible should also have accurate scientific knowledge as well. Então, nesse sentido, eles falam que a Bíblia é inválida. Se a Bíblia é a palavra de Deus, então ela deveria ter conhecimento científico preciso também. And if the physical knowledge in the Bible is inaccurate, then what about the so-called spiritual knowledge? Maybe that's inaccurate too, isn't então, it? Se o conhecimento físico na Bíblia não é preciso, então o que dizer do conhecimento espiritual? Talvez também não seja preciso. So a lot of people, like Dawkins and others, spend time pulling apart the story of the creation in the Bible, which is obviously very simplistic. E então pessoas como Dawkins e outros, eles gastam o seu tempo tentando falar que a teoria da criação que está na Bíblia não faz sentido. E claro, é uma teoria bem simples. And it's not a big portion of the Bible. I mean, it's the beginning portion, isn't it? E também não é a porção completa da Bíblia, é apenas o início da Bíblia. Yeah. And the basic purpose of the creation story is to establish that God created everything, isn't it? E o propósito básico da história da criação é estabelecer que Deus criou tudo. But even then, I think if you study it carefully, you can find out some important
and profound truths from it. Yeah. Mas até mesmo aí, se você estudar com cuidado, você vai descobrir que tem verdades muito profundas e importantes aí. But they want to attack it because it seems unscientific, Mas eles querem atacá-la porque parece não ser científica. And then the religionists become defensive, and they say, well, yes, it's not scientific, but it's not a science book, isn't it? It's not a book of science, it's a book about spirituality. E aí os cientistas ficam tentando se defender, e eles falam, não, sim, é que não é um livro científico, é um livro de espiritualidade. Because they don't have the knowledge, actually, or even the faith enough to defend what the Bible says about creation. E isso é porque eles não têm o conhecimento e também não têm a fé para poder defender o que a Bíblia explica da criação. Because, of course, you would need more scientific knowledge, wouldn't you? E, obviamente, você precisaria de mais conhecimento científico. The Bhagavatam, on the other hand, offers very, very detailed, what you could say, scientific knowledge about the creation. O Srimad Bhagavatam, ele é muito científico e tem muitos detalhes do que a gente chama a criação. It's not much studied because it's not known, actually. It's not known. Ele não é muito estudado porque ele não é muito conhecido. Prabhupada wanted the Bhagavatam to be more widely known. Yeah. Nós queremos que o Bhagavatam seja mais amplamente conhecido. So that the scientists could study it, Para que os cientistas possam estudá-lo. This is God's account of the creation. Yeah. Essa é Deus contando God's account, God's narrative, God's essa é a explanation. A explicação de Deus acerca da criação. Yeah. And it is scientific, E é científico. We don't have to apologize for the Bhagavatam. We don't have to make an apology and say, oh, it's not a scientific text. It is a scientific text. É científico. A gente não precisa ficar pedindo desculpas. Desculpa que não é um livro científico. Não, ele é bem científico. Because if you doubt that if you say it's the word of God and you doubt that it's scientifically correct, then that naturally leads us to doubt the other aspects of the knowledge that's being presented. Porque obviamente se é um trabalho, tipo, são as palavras de Deus. E ele não é cientificamente correto, então quer dizer que você pode duvidar de todos os outros aspectos apresentados nele também. So the work of devotees is to see how the Bhagavatam is scientifically correct and try to present it to the thinking people of the world today. Yeah. Sorry, in other words? One of the jobs, one of the tasks that devotees have to perform is to see, to find out how the Bhagavatam is actually scientifically correct. Então, uma das tarefas dos devotos atualmente é precisamente encontrar e perceber, entender como que o Srimad Bhagavatam é um trabalho científico e poder apresentar ele dessa forma. That doesn't necessarily mean attacking the scientists on all levels. Isso não significa atacar a ciência ou cientistas em todos os níveis. Often people talk about science these days. They say science, but science is not actually a united body of people. It's not. Yeah. Muitas pessoas falam, os cientistas, mas a ciência, mas na verdade os cientistas não é que seja num corpo unificado de pessoas. They say science has made this progress. Science says this or science says that. I think scientists say many things, isn't it? And they're of many different minds. Então eles falam, a ciência fala isso, a ciência fez tal progresso, a ciência, mas na verdade a ciência é feita de muitas mentes diferentes. So, people like Dawkins try to say, oh, all scientists believe in evolution. That's not true. Então, Dawkins fala, todos os cientistas acreditam na evolução, mas isso não é It's verdade. just not true. Isso não é verdade. To imagine that science is unified, even on a matter such as evolution, is false, isn't it? Pensar que os cientistas estão unificados, até mesmo em assuntos como a evolução, é falso. There are many scientists who don't support the theory of evolution. Existem muitos científicos que não apoiam a teoria da evolução. And the number is growing also as we realize
how shaky, how flimsy this evolutionary theory is. Yeah. E o número está crescendo na medida em que vão entendendo como essa teoria da evolução é muito fraca. So those who are in them actually going to be eventually in the minority, like Dawkins and others, they're fighting back. They're saying all scientists say that evolution is a fact. No, they don't. They Então, don't. caras como Dawkins, né, Yeah. que vão ser a minoria, eles estão tentando falar, não, os cientistas falam isso, acreditam na evolução, mas não é assim. They're going to be in the minority, the evolutionary biologists. Yeah. Os biólogos evolucionistas vão ser a minoria. So they're fighting to keep the ground that they've gained so far. Então, eles tentam lutar para manter a base da sua teoria tanto quanto eles And consigam. as the knowledge of the Bhagavatam and also knowledge from the East in general, starts becoming more available to thinking people, then I think the scientists are going to be able to enrich their ideas, actually. Yeah. E o conhecimento do Bhagavatam e de outras técnicas e filosofias orientais são cada vez mais disponíveis para as pessoas pensantes. They'll be able to. Yeah, E sorry. os cientistas, eles vão poder se enriquecer bastante com essas They'll be able ideias. to throw out those ideas that are false. Yeah. E eles vão poder jogar fora essas ideias Which que is são part of the falsas. scientific process. Yeah. E isso faz parte do processo científico. Falsifying theories. Yeah. Falsificar ou verificar teorias. In the philosophy of science, actually, they realize that, really science is all about falsification, isn't it? Falsification. Na filosofia da ciência, eles compreenderam que, na verdade, a ciência se trata de falsificação. Because science moves forward from a place of ignorance, isn't Porque it? os cientistas, eles caminham, eles se movimentam a partir de lugar de ignorância. So you could say it's knowledge based upon basic ignorance. Você pode dizer que é conhecimento baseado em uma ignorância básica. So you can't say actually that anything that we supposedly know through science is true. You can't say that any of it is true. Você não pode dizer que tudo que nós conhecemos através da ciência seja verdade. Você não pode falar isso. You can only test it to find out what is actually evidently false, isn't it? Você unicamente pode testar para dizer o que é evidentemente falso. So science advances through falsification. You Então, understand? a ciência avança através da falsificação. Which is whereas a Vedic knowledge is confirmed true right from the beginning. Yeah, it's coming from the perfect source. Enquanto que o conhecimento védico é confirmado como verdade desde o início, porque ele provém da fonte correta. So you can add that to your scientific knowledge, and see does it match? Então você pode adicionar ele ao seu conhecimento científico e ver como que ele encaixa. If it matches, you can say, all right, certified true. E se isso encaixa, você pode dizer, tá bom, é verdade. So the Bhagavatam here confirms that the universe is made of atoms. So it's, right, we were right on that one. Okay, we were correct. O Bhagavatam aqui está confirmando que o universo está feito de átomos. Então, pronto, a gente confirma que esse conhecimento científico é verdadeiro. Okay, sorry if I'm moving a bit slowly. Yeah. Desculpem que eu vou muito devagar. These are quite important topics. So these days we tend to rush into things. We want quick answers, isn't it? But it's not the way you gain knowledge, actually. Atualmente nós tentamos passar pelas coisas bem rapidamente. Mas essa não é a forma como se obtém conhecimento. People say, tell me the purpose of life, tell me the purpose of life. I said, well, how much time are you going to give me? 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, an hour? As pessoas falam, me fala o propósito da vida, me fala qual é o propósito da vida. Eu falo, bom, tá bom, quanto tempo você vai me dar? 1 minuto, 2 minutos, 1 hora? 2 horas? Quanto tempo você If you're going to give me, a couple of seconds, I just have to say, well, chant Hare Krishna. Você vai me dar apenas par de segundos, então tudo que eu vou te falar é canta Hare Krishna. If you've got a few hours, we can sit down and talk, Mas se você tem algumas horas, a gente pode se sentar e falar. And all this body of knowledge of science has taken hundreds of years to develop, Todo esse conhecimento científico tem tomado centenas de anos para ser construído. And through falsification, of course. E através da falsificação.
people have tested the various theories and said, no, that's wrong, and they've thrown it out. As pessoas vão testando as diferentes teorias Yeah. e falam, não, isso é errado, e jogando ela fora. Well, of course, there's a very core of science, which they call now scientism, which is the desire of the scientists basically to ignore God. Isn't it? Yeah. Tem There's a core of science, which they call scientism, which is kind of the religion of science, the dogma of science. Tem grupo, tipo uma coisa de ciência chamada scientismo, que é Mm. como grupo de cientistas que querem, they want what? What they want? A core. It's a core. They want to ignore God, Que you know? eles querem Yeah. ignorar Deus, é como tipo uma religião. So they praticamente. they worship the human intellect. Isn't it? Então, Yeah. basicamente, eles adoram o intelecto That's humano. what it comes down to. Yeah. Although they don't acknowledge that the human intellect is created by God. Mas Yeah. o que eles ignoram acerca do intelecto humano é que ele foi criado por Who Deus. created this wonderful intellect? Quem Yeah. criou esse intelecto That you're maravilhoso, so proud of. Yeah. do qual você está tão orgulhoso? And by using which you're going to unlock all the secrets of nature. E através do qual você consegue conhecer todos esses segredos da natureza. They say, your brain. So who made the brain? Você fala, não, o teu cérebro. Yeah. Mas quem que fez o Oh, it just happened by cérebro? evolution. Oh, evolution is very wonderful, isn't it? Ah, Yeah. tudo isso aconteceu Yeah. pela evolução. Ah, então a evolução é maravilhosa. But for sure, you didn't make it, did you, Mr. Scientist? Yeah. Mas não foram vocês que fizeram. So why are you so proud of something you didn't make? Então, por que vocês são tão Yeah. orgulhosos de algo que vocês não You fizeram? have to say thank you to somebody or something, isn't it? Vocês Yeah. vão ter que agradecer a alguém ou a algo. Yeah. And we get a world free, isn't it? We get a free world. Mas nós queremos Yeah. mundo livre. Some people say the world was given to us by God. Other people say, no, it just happened. One way or another, you didn't create it, did you? Yeah. Bom, tem pessoas que falam que o mundo foi feito por Deus, outras que falam que não foi feito por Ele, mas seja como for, não foi você que criou. Yeah. So you have to say thank you to somebody or something. Então você tem que agradecer a alguém ou a algo. That's why the scientists, they tend to personify evolution. They personify it. É por isso que os cientistas eles tentam personificar a evolução. If you listen to David Attenborough, you know, he goes on about how evolution did this and evolution did that. Yeah. Se você escutar If You Hear Who, David Attenborough, you know, Bom, esse is it cara David daí, Attenborough? Yeah, ele he fala does all these documentaries on wildlife and things, you know. que faz esses documentários acerca da vida selvagem, né? Ele sempre Yeah. fala, oh, a evolução fez isso, a Anybody evolução who fez watches the aquilo. BBC will be familiar with his voice and his, you know, Todo mundo his está presentation. familiarizado com a voz dele, sua apresentação. Yeah. He's always talking about evolution and how wonderful evolution is and how evolution did this and evolution did that. But according to reality, if you really study the theory, evolution is nothing. It's not even a process. It's just a result of something that happened. Ele sempre Yeah. fala, a evolução fez isso, a evolução fez aquilo, mas se você estudar bem, a evolução não é nada, ela não é nem sequer um processo, ela é como um resultado, It's something like the anthropic principle that they all talk about, you know, é algo como o princípio antrópico do que fala, né? which actually is meaningless. It just means that things are the way they are because they are. That's basically it, isn't it? Things are the way they are because they are. Yeah. Which explains nothing. Que basicamente não explica nada, não faz sentido, porque ele basicamente fala, as coisas são como elas são porque elas são. Yeah. We survive because we survive. Nós sobrevivemos porque nós sobrevivemos. Yeah, okay, well, that's a big explanation, isn't it? Tá bom. Isso não dá explicação, né? That's right. So here's a very important, profound statement in this first purport. Então, nesse primeiro significado, aqui tem uma declaração muito importante e profunda. And of course, if you haven't been thinking about these things, it won't seem very profound to you, you see. E, obviamente, se você não pensa sobre isso, elas não vão parecer muito If you profundas. haven't been thinking about these topics, it won't seem very profound. Se você não tem pensado acerca desses assuntos, eles não vão parecer muito profundos. Most ordinary people don't think about
time and space. A maioria das pessoas comuns não pensa acerca de tempo e espaço. They use time, they use space, but they don't realize how essential these things are to our existence, isn't it? Yeah. Eles usam tempo e espaço, mas não pensam como é que essas coisas são essenciais para a nossa existência. What is time and what is space? O que é tempo e o que é espaço? Newton made certain assumptions just the same way as Euclid, when he developed his geometry, Newton, ele fez algumas suposições, né? Da mesma forma que fez Euclides, né? He assumed that space was like a big blank piece of paper. Ele assumia que o espaço era como pedaço gigante de papel em branco. Maybe with a little, like a maths paper, with invisible lines going this direction and this direction. Linhas invisíveis. If we imagine that in 3 dimensions, we've got this kind of space, isn't it? Se nós imaginamos isso em 3 dimensões, então a gente tem essa ideia do espaço, né? So according to Newton, you could actually fix a point in space, exactly how. It will be difficult because the lines extend to somewhere. How are you going to measure it? But his idea was there are fixed points in space. Yeah. Então a ideia de Einstein é que existiam pontos fixos Newton, no espaço. Newton, desculpa. Yeah. É que existiam pontos fixos no espaço. Como que isso funcionava? Space was absolute. Yeah. Que o espaço era absoluto. Yeah. So if I take a point here, say there's a point, right? Então, se eu tomar ponto aqui, pronto, esse ponto está aí. I can maybe extend lines from there to the walls of the room and make a grid, and then I can actually map that point using 3 coordinates, isn't it? Yeah. Então, eu poderia estender linhas desde esse ponto para todos os cantos e eu posso, mapear ele. I can give it coordinate, length. Posso dar coordenadas. Height, length, breadth, whatever, X, Y, Z coordinates, and there it is. That's the point. As coordenadas X, Y, W. Sometimes, because I'm not really very much studied in physics, so sometimes I don't have the correct words Às vezes não tenho as palavras certas porque eu não sou muito estudado em física. Well, you get the idea, yeah? Mas vocês pegaram na ideia, né? Yeah. Einstein destroyed all that. He got rid of the idea of a fixed point in space, yeah. Einstein, ele destruiu isso tudo. Ele acabou com essa ideia de ponto fixo no espaço. Yeah. So absolute space went out the window. In fact, Einstein was a great destroyer of absolutes, wasn't he? Yeah. Como a gente falou, Einstein é o grande destruidor de absoluto, dos coisas absolutas. But absolute space was a basic assumption. I think all scientists assumed that. Yeah. Mas o espaço é suposto também. Todos os cientistas supõem isso. So here it says, o átomo é a diminuta forma sutil do tempo eterno. So, space and time are interconnected. This is one of Einstein's, part of his theorizing. Uma das teorias de Einstein é que o tempo e o espaço estão interconectados. Of course, they come together, space and time come together in the idea of speed, isn't it? Speed. Yeah. E o espaço e o tempo eles se juntam na ideia da velocidade. Because speed is measured in terms of, miles per hour or kilometers per second or whatever. Porque a velocidade se mede em termos de quilômetros por segundo. So Einstein realized he needed an absolute of some kind. He had to have an absolute. Então Einstein ele compreendeu que ele precisava de algum tipo de absoluto. You can't work completely without any absolute. Você não pode trabalhar completamente sem nenhum absoluto. So he made the speed of light as the absolute. Então ele fez a velocidade da luz o absoluto. Yeah. This is very questionable, of course. Isso é muito questionável. Yeah. It's an assumption, and there's no reason why the speed of light should be constant or absolute. Yeah. É suposto, mas não há nenhum motivo pelo qual a velocidade da luz deve ser o absoluto. It's just convenient. Yeah. Simplesmente é conveniente. And then he can base his various calculations upon that. Do you care what?
he can base his calculations upon E ele that. pode basear muitos cálculos a partir daí. Yeah. Light is quite problematic because you can't actually measure. Are you going now? You off? You disappearing? Are you feeling cold? Yeah, it's getting cold now again. So, yeah. Light is quite problematic because you can't measure the one-way speed of light. Did you know that? You can't measure the one-way speed of light. A luz é bem problemática porque você não pode medir a velocidade da luz que vai Yeah, num the one-way sentido speed of só. light can't be measured. Ela não pode ser medida. Yeah. I don't want to get into it, but it's very interesting when you start to study these things. Yeah. Não vou entrar nisso, mas é muito interessante. You can only measure the reflected speed of light. So you can only measure if you send light off in a direction and you reflect it in a mirror and it comes back. Then you can measure the speed. But you can't measure the one-way speed of light. Você só pode medir a luz que se reflete, ou seja, a luz que você manda e ela se reflete no espelho. Aí você pode medir, mas a luz que vai num sentido só você não pode medir. Mas eu não vou entrar nesse assunto. É interessante. Oops. Okay. Light, for instance, might take time to travel in one direction, but it might travel in the other direction absolutely instantaneously. Possibly. It's possible. Então, a luz pode ir em um sentido, mas essa no outro sentido quase que instantaneamente. So it could be directionally sensitive. Então, ela pode ser sensitive to direction. Ela pode ser sensível à direção. That's right, yeah. But we can't measure that. We can't know it, whether that's true or not. Não conseguimos medir-la. Yeah, we assume it travels at the same speed in both directions. Yeah. A gente assume que ela viaja na mesma velocidade em ambas as direções. But it may not. Mas pode não. Because we can't actually measure the speed of light only in one direction. Porque nós não conseguimos de fato medir a velocidade da luz unicamente numa direção. Light is really quite problematic. A luz é bem problemática, na verdade. So it says here the atom is the minute form, a forma diminuta forma, subtle, do tempo eterno. So an atom is the form, let's get this right, the atom is the form of time. Então, o átomo é a forma do tempo. Wow, that's quite something, isn't it? Isso é algo, né? That's quite something. So we know that if we look into the atom, the physicists know that they don't find anything solid in the atom itself. Os cientistas sabem que quando eles estudam no átomo, eles não encontram nada sólido no átomo. They find only movement. Eles encontram unicamente movimento. Or you could say energy. Energy means the capacity to move, isn't it? Yeah. Ou você pode dizer energia. Energia significa a capacidade de se movimentar. Okay, which is again quite profound. You think, hey, you know, our whole life revolves around solid objects that I can accumulate. Isn't it? Yeah. O qual é novamente bem profundo. My coffee, a nossa vida my inteira se book, baseia em objetos sólidos que nós podemos my body. acumular. O meu café, Yeah, o that's meu right. corpo, Yeah. o meu livro. My hot water bottle. Yeah. Meu isso, meu aquilo. So, but when all that dissolves, you're left without anything solid at all, actually. Mas quando tudo isso se dissolve, você fica sem nada. Nothing solid. Sólido, na verdade. So what is the world made of? Então, do que o mundo está feito? Well, the scientists will say, well, it's energy, it's movement. Os cientistas vão falar, bom, é energia, é movimento. You mean it's just movement? Ou seja, que é só movimento? Well, that's pretty, that's pretty deep in a way, isn't it? It's very deep. Em certo sentido, é bem profundo isso. And when we look in the atom, we see that electron is spinning around the proton and inside the nucleus. E quando vem o átomo, eles veem que o elétron se movimenta ao redor do próton que está no núcleo. And of course, it's going around, it's spinning around. So there's time involved there, isn't it? It's like
revolutions per what? Per second or something like that? Or less than a second. Yeah. E tem uma velocidade aí, né? Então é como umas certas revoluções por segundo. A second apparently is the only official measurement of time when we talk about metrology. Yeah. O segundo é a única medição oficial do tempo, quando a gente fala de medição do tempo. So the atom itself is marking time, isn't it? It's marking Então, time. o átomo em si mesmo, ele está marcando o tempo. It's going round in a periodic motion, round and round, Andando em um movimento periódico. at a certain speed. A uma certa velocidade. That's what we find happens in a clock. The little que nós hands vemos go round and round and round. que acontece no relógio, a pequena agulha vai em volta. The second hand goes round, the minute hand goes round. Vai dando voltas, minuteiro. And it goes round at the same speed, and so therefore it marks off periods, isn't it? Ele vai dando a volta numa certa velocidade, por isso que ele pode marcar período de tempo. Okay, well, that's what the atom's doing as well, isn't it? E é isso que o átomo está fazendo também. Right, going round and round and round and round. Andando em volta. On a greater level, we get the sun going round. E no nível maior a gente tem o sol. It appears to go around us, doesn't it? Yeah. Parece que ele está dando círculo, né, indo em volta. Okay, are there any questions about that? Yeah. Tem alguma pergunta acerca disso? Então, o átomo ele marca a menor medida de tempo? So that means that the atom, it is marking or showing the less or the smallest period of time. Yeah, basically, yeah, that's right, yeah. Exactly, yeah. Sí, exactamente. So the atom is the smallest particle, and it's also a particle of time, isn't it? It's a particle of time. O átomo é a partícula menor e também uma partícula de tempo. That's right, yeah. So time and space kind of become united in the atom. Então tempo e espaço eles se unem no átomo. And we see that time is more fundamental than space. E nós podemos ver que o tempo é mais fundamental que o espaço. Yeah. Okay, that's a very, I mean, you could write purports, even a whole book, from that one statement, isn't it? O atomo é a diminuta forma sutil do tempo eterno. If you take that as the basis, you could write a whole book. Se você tomar só essa frase como base, você pode escrever livro inteiro acerca disso. But you know, we'll just move over it. You know, it's like what's my diminuta form sutil? Okay. Jai Srila Prabhupada. A gente normalmente lê e passa rapidamente. Tá bom, é isso, Jai Srila Prabhupada. Prabhupada's put that in for those who have been thinking, isn't it? Mas Prabhupada colocou isso aí para aqueles que and it will hit you like this, isn't it? O atomo è diminuta forma sutil do tempo eterno. Yes! Yes! Eureka! Yeah, Eureka. Wow, Eureka! Yeah, that's right. So we understand the nature of the atom and the nature of time, isn't it? Yeah. Quando nós entendemos que a natureza do átomo é a natureza do tempo. Which is marvelous. It's wonderful, and it is as it should be. And that's the whole thing. E é como deveria ser mesmo. The wonder of the universe is that it is as it should be. A maravilha do universo que ele é como ele deve ser mesmo. Yeah. So if you think about how things should be, then you can understand how things are, because they are as they should be. Yeah. Quando você pensa como que as coisas deveriam ser, você entende como que as coisas são, porque elas são como elas deveriam ser. Why? Because they're made by a person who is intelligent and coherent, and who acts with logic and and planning. Yeah. Sorry. Why are things as they should be? Because it's all made by a person. Porque as coisas são como que elas deveriam ser, porque são todas feitas por uma pessoa. Who acts with logic and planning, intelligence, and so on. Que atua com lógica, com planejamento, com inteligência, etc. So everything is made just as it should be made. Então tudo é feito da forma como deveria ser feito. As you would expect it to be made. Como você esperaria que seja feito.
Just like if you build a house, you build a house in a certain way for use, isn't it? For Se functionality. você construir uma casa, você construir a casa de um certo jeito para uso, para uma certa funcionalidade. This is the kitchen, this is the bathroom, this is the living room, is like that. You don't put the wrong kind of rooms next to each other, do you? You don't put the toilet in the middle of the kitchen. Essa é a cozinha, esse é o banheiro, essa é a sala. Você não coloca as coisas erradas no lugar errado. Você não vai colocar o banheiro ou o vaso no meio da cozinha. You don't put the fridge in the bedroom. E você não vai colocar a geladeira maybe no there banheiro. are people who want to get out of bed and go to the fridge and get a beer or something. They might want a fridge in the bedroom. Talvez tenha pessoas que queiram pegar uma bebida, uma cerveja enquanto está no banheiro, mas aí eles podem colocar a geladeira no banheiro. But generally speaking, the fridge goes in the kitchen, the bathroom is attached to the bedroom like this. Mas normalmente a geladeira vai na cozinha, o vaso vai no banheiro. And people, it's that way because that's the way it should be. E as pessoas fazem desse jeito porque é assim como deve ser. It's functional. É funcional. Yeah. So everything in the universe is functional and things are as they should be. Yeah. Tudo no universo é funcional e as coisas são como elas deveriam ser. Because they're a product of an intelligence. Yeah. Porque elas são produtos de uma inteligência. A divine intelligence. Uma inteligência divina. Yeah. Okay, I'll read on a bit. Sata eva padartasya swarupa vastitasya yat kaivalyam paramat mahan avishesho nirantaraha. Os átomos são o estado fundamental do universo manifestado. Quando permanecem em suas próprias formas, sem constituir corpos diferentes, são chamados de unidade ilimitada. Indubitavelmente, há diferentes corpos sob formas físicas, mas os átomos em si constituem a manifestação completa. So the alchemists try to make a gold from iron or something like that. Os alquimistas eles tentavam fazer ouro a partir de outros metais. It's not such a crazy idea, really. Não é uma ideia muito louca, na verdade. If everything's made of atoms, se tudo é feito de átomos, then basically you rearrange the atoms and you rearrange the atoms of a base metal like iron or something, and you can make gold. Why not? Então, basicamente, você poderia reorganizar os átomos de um metal como o ferro e obter ouro, por que não? It's all just a matter of rearranging the atoms. É simplesmente assunto de reorganizar os átomos. It's suddenly gotten really cold, doesn't it? It's incredible. I thought it was going to warm up, and then suddenly... Yes, and it seems that tomorrow is going to be worse. Yeah, really, yeah. Okay. So gold is very highly valued in human society. Então, o ouro é muito valorizado na sociedade humana. If you could produce gold from base metals, you'd be a very rich man. Se você conseguir produzir ouro de diferentes metais, você seria cara muito rico. Of course, there are jewels like the Shamantaka jewel. Tem joias como a joia Samantaka que produzem ouro. Yeah, and also, the touchstone, if you touch it to base metal, it produces gold. E também a pedra de toque, né? Se você colocava ela com metal básico, the yogis, they used to make gold from base metal by ingesting mercury. Os yogis, eles conseguiam fazer ouro de outro metal básico através deles ingerir mercúrio. They had to drink the mercury. Eles tinham que beber mercúrio. And then pee on the base metal, They use their pee. I'm not sure exactly how it works. E aí daí fazer xixi no metal básico, eles usavam o xixi deles. Eu não sei exatamente como era que funcionava. The only problem with mercury is it's deadly poisonous. O único problema com mercúrio é que ele é venenoso. So generally speaking, unless you're a yogi, you'll definitely die by ingesting mercury. Então, em termos gerais, a não ser que você seja um yogi, você com certeza vai morrer se tomar mercúrio. So that's a difficult process. Então, esse é processo bem difícil. Yeah.
So at the end of the creation, everything goes back into its ingredients again. No Yeah. final da criação, tudo volta aos seus ingredientes. So actually nothing is lost, yeah? Então nada se perde. Just like a picture, we create a picture and then or sometimes, in Buddhism, they make this mandala out of rice grains and things, and then after the mandala is made, they destroy it. É tipo, Yeah. no budismo, eles fazem uma mandala feita de grão de arroz e depois eles destroem a mandala. Or sometimes they have for children these kind of tablets you can draw on it, or you can paint pictures or things, and then you can just pull it, or everything you've done is just erased. Yeah. É tipo, tem brinquedo de crianças que é como se fosse uma louça, e eles desenham tudo, e daí você puxa uma alavanca e aí apaga tudo. Yeah. So for someone who wants to experiment, that's great, isn't it? You make a drawing and you erase it. It's erased. Para You alguém do que it quer again. experimentar, é legal. Ele faz o teste e aí depois ele apaga e faz de novo. So you have to understand different environments, isn't it? Então você tem que entender diferentes meio ambientes. The material world is not a permanent environment. O mundo material não é um meio ambiente permanente. So if you become attached to the forms and the names of things, you're going to be disappointed, isn't it? Então, se você ficar apegado às formas, aos nomes das coisas, você vai ficar desapontado. Because Mummy will come along and pull it. Porque The picture that you made is gone, isn't Porque it? a mamãe vai vir e vai puxar a alavanca e o desenho que você fez vai ter ido embora. Yeah. And it's okay because you can then make another picture. E é tudo bem, porque você pode fazer uma outra pintura. And if you don't mind that, you're okay, isn't it? Yeah. E se você não se importar, você vai estar But bem. if you want to live happily in this world, you have to accept the impermanence of the world. You E se must. você quiser viver feliz neste mundo, você tem que aceitar a impermanência do mundo. Otherwise, you're going to be in grief. You're going to be in lamentation. Senão, você vai estar sempre se lamentando. And this is where Krishna begins in the second chapter of the Bhagavad Gita. É aí onde Krishna começa, no segundo capítulo do Don't Bhagavad grieve Gita. for the things of the world. Yeah? Não se lamente pelas coisas do mundo. It's temporary, you know. É temporário. Enjoy the temporary nature of things, you know. Desfruta da natureza temporária das coisas. Temporary things have their use also. As coisas temporárias têm a sua utilidade também. These days we like temporary things, don't we? We get a temporary cup, a temporary spoon, isn't it? You know? A gente gosta das coisas temporárias, né? A gente gosta de um copo que é temporário, de uma colher temporária. We use it and then we throw it away, you know. Você usa e joga lá fora. Yeah. So this is actually the nature of the world, yes. Essa é a natureza do mundo. Yeah. If we don't accept the nature of the world, we suffer, basically. Yeah. Se a gente não aceitar a natureza do mundo, basicamente vamos sofrer. Yeah. So that's why it's important to understand what the world is all about, you know. Por isso que é importante compreender do que se trata o mundo. If you're looking for immortality in the body, you're going to be disappointed, isn't it? Se você estiver procurando imortalidade no corpo, você vai ficar desapontado. Which is what they're looking for now. The scientists are desperately trying to make the body immortal. They can't understand why it's not immortal. Os cientistas estão desesperados tentando encontrar a imortalidade do corpo. Eles entendem que ele não é imortal. I mean, even if you could keep the atoms of the body together for an indefinite period, you would still, the whole material creation will still be dissolved at the end of the span of time. Se você conseguisse manter os átomos do corpo juntos até certo período, mas no final toda a criação vai ser dissolvida no devido curso do tempo. No. So, the body is a temporary creation, therefore it is going to be dissolved at a certain Mas o stage. corpo é uma criação temporária, por isso que ela vai ser dissolvida. There's nothing to lament about there. Não tem nada do que se lamentar. And people spend an excessive amount of time lamenting over things that are inevitable. As pessoas passam muito tempo se lamentando por coisas que são inevitáveis. If you go to the beach and you build a sandcastle, you know that the ocean is going to come and knock it down. You know that. Se você for para a praia e você
Yeah. construir castelo de areia, você sabe que o mar vai vir e vai destruir. There's no point in watching it being knocked down and crying about it. Então não há porquê você ver o castelo de areia sendo destruído e ficar chorando por isso. Yeah. You enjoy building the sandcastle, okay, build it, and watch it getting knocked down. That's what happens, Se você gosta de construir castelo de areia, tudo bem, faça, mas depois, quando ele esteja sendo destruído, não tem que se And if you lamentar. don't want the pain of watching it being knocked down, don't build it in the first place, isn't it? E se você não gosta da dor de ver o castelo sendo destruído, então não construa ele naquele That's lugar. right, yeah. And people build up their whole family kind of edifice, isn't it? They build their house, their car, their social position, this. Ultimately, it's all going to be knocked down. Isn't it? Yeah. As pessoas construem tudo, né? A sua família, a sua posição social, a sua casa, o seu carro, tudo. Mas tudo vai ser destruído. Yeah. So if you're intelligent, you know it's going to be knocked down. Se você for inteligente, você sabe, isso tudo vai ser destruído. I'm going to have some fun creating it, and then I'm going to watch it being knocked down. Eu vou fazer uma criação fabulosa e depois eu vou ver como ela é destruída. But if you've got other things to do, better things to do, then don't bother, isn't it? Yeah. Mas se você tiver outras coisas melhores para fazer, então. If you've got a spiritual life to get on with, why are you bothering with building something temporary? What is the point? What is the point? Então, se você tem uma vida espiritual para ser construída, por que você está apegado a coisas temporárias? Para quê? What is the point? People think, oh, he's a successful man. No, he's not successful. He's just waiting for the destruction of all the things that he's created, isn't it? That's all, yeah. As pessoas pensam, esse cara é cara de sucesso. Não, ele não é cara de sucesso. Ele está simplesmente esperando que tudo que construiu seja destruído. And the more attached he is to all those things, the more he's going to suffer, isn't it? Quanto mais apegado estiver a todas essas coisas, mais vai sofrer. On the other hand, of course, if you just enjoy the creating things and you don't mind the fact that they're going to be destroyed, that's fine, isn't it? Mas por outro lado, se você simplesmente curte de criar coisas, se você não se importa com que elas sejam destruídas, então tudo bem. Well, devotees are like that. They'll do all kinds of things for Krishna, create lots of things for Krishna. Os devotos são assim, eles criam todo tipo de coisas para Krishna. But they know it's going to be destroyed Mas eles ultimately. sabem que no último vão ser destruídos. So it's the devotional offering that's important. Então é a ofrenda devocional o que é importante. But if I think, oh, this is mine, then you're really in for suffering. You're going to suffer, isn't it? Mas se você pensar, isso é meu, você realmente vai sofrer. But people don't think like that, Mas as pessoas não pensam assim. Because they're not educated, Porque não estão bem educados. Comment? Any comment? Comentários? No, okay. Perguntas, comentários? Okay. So if we think in terms of atoms, we realize all of this is atoms, and at the end of the creation, it's all going to be dissolved back into the big pool of atoms. Yeah. Então, se a gente pensa em termos de átomos, tudo está feito de átomos, e na hora da dissolução, tudo vai ser dissolvido em monte de átomos. But nothing lost. Mas não se perde nada. Because it can all be made again, can't it? Porque isso tudo pode ser feito de novo. Yeah. Even better, perhaps. Yeah. E talvez até melhor. Yeah, or a little different. Ou pouco diferente. It's all the same, though, isn't it? It's all the same ultimately. No último, é tudo a mesma It's coisa. like a breakfast cereal, É como cereal de café da manhã. In the supermarket, they have so many different breakfast cereals, No supermercado tem monte de For cereais, children, isn't it? cereais diferentes para as crianças, né? Daqueles sucrilhos. Chocolate flavor this and strawberry flavor that. De chocolate, o sucrilho de soja. But you look and you see it's all the same ingredients. Mas quando você olha, todos têm os mesmos ingredientes. All right, you understand? So it doesn't really matter which one you buy because it's the same Então ingredients. não importa qual você comprar porque são os mesmos ingredientes. Yeah. So everything is made of atoms, so it's Então, all the tudo same, é really. feito de átomos, é tudo a mesma coisa, na verdade. If I have a block of gold or a block of iron, it's the same, Eu actually. tenho monte de ouro ou monte de ferro, é a mesma coisa. And I can't eat the gold and I can't eat the iron. E eu não consigo comer nenhum dos dois. So I'd be better off with a banana. Então seria muito melhor ter bananas.
Yeah. Pode-se avaliar o tempo medindo-se o movimento da combinação atômica de corpos. O tempo é a potência da todo-poderosa personalidade de Deus, Hari, que controla todos os movimentos físicos, embora não seja visível no mundo físico. Actually, time has a personification. O Now, tempo tem uma personificação. that's Sudarshan, the Sudarshan chakra. Como o Sudarsana Chakra. He's a personality of time. É a personalidade do tempo. And he's a person, but he's also a disc, a spinning disc. E ele é uma pessoa, mas ele também é um disco que gira. He's the weapon of the Lord. Yeah. Ele é a arma do Senhor. And he's always spinning at a certain fixed rate, you know? E ele está sempre girando em uma velocidade fixa. And that's reflected in the atom. Yeah. E isso se reflete no átomo. So the atom is spinning in harmony with the spinning of Sudarshan chakra. Então o átomo ele está girando com coerência com o Sudarsana Chakra. And also with the sun, isn't it? So E the também sun. com o sol. So the sun measures time on a large level, a macrocosmic level, you could say, yeah. O sol ele mede o tempo no nível macrocósmico. And the atom is measuring time on the atomic level. E o átomo está medindo o tempo no nível atômico. And both are synced E os dois with estão sincronizados the Sudarshan com o chakra. Sudarsana Yeah. Chakra. Very interesting. In the Bhagavatam, actually, it describes the Bharata Varsha. É muito interessante que no Mahabharata se descreve Bharatavarsha. It's a ring. It's a row of islands like a bow. Yeah. É conjunto de ilhas que são como arco arqueado. That's right. Like 9 islands in a bow. São 9 ilhas. And what our Earth, as we know it, this is one of those islands. Yeah. E a Terra que nós conhecemos é apenas uma dessas ilhas. And the name of that island is Sudarshan Dwipa. E o nome dessa ilha é Sudarshan Dwipa. In other words, we're under the control of time. Em outras palavras, nós estamos sob o controle do tempo. And you see, if you look out in the world, you see the ruins of so many great cities. So many E great. quando a gente vê na história, a gente vê as ruínas de muitas grandes cidades. So many great civilizations. Grandes civilizações. The Persians, Os Persepolis, persas, Athens, Atenas, Rome, Roma, Constantinople, Constantinopla, Beijing. Beijing. Yeah, that's right. We don't think about Beijing. Não pensamos Beijing was sobre originally Beijing, called Peking. Yeah, Antes era chamada Pequim. that's right. Yeah. Actually, the Chinese say Peking, Peking, or Beijing, Beijing. Os chineses falam Pequim ou Beijing. That's right. Yeah, we say Beijing. Nós dizemos Beijing. Yeah. But all these great places in ruins now, and then we have myths about Atlantis and Lemuria and other places that are now under the sea, and Dwarka. E tem Atlantis, Lemúria, Dwaraka, que são lugares que estão embaixo do oceano. So we see a place, we're living in a place that is ruled by time. Então nós vivemos em lugar que é regido pelo tempo. Yeah. Where things come and go, isn't it? Appearances. Yeah. As coisas vêm e vão, aparências. Okay, so in such a place we have to think, why am I here? What is the purpose of my being here? Então, em lugar assim, nós temos que pensar, por que eu estou aqui? Qual que é o propósito de eu estar aqui? It's obviously pointless accumulating things and labeling them and saying, this is mine. That is really stupid, Obviamente isn't it? não faz sentido acumular coisas e colocar a etiqueta meu. Isso pertence a mim, isso é muito tolo. Maybe I'm here to gain knowledge, perhaps. Talvez eu esteja aqui para ter conhecimento. At least knowledge has some substance, Pelo isn't it? menos conhecimento tem alguma substância. Yeah. So yes, actually we're here to gain knowledge of our relationship with the Supreme E sim, nós Personality of estamos aqui Godhead. para obter conhecimento acerca da nossa relação com a Suprema Personalidade de Deus. Okay. I'll read it now. Everyone's getting a bit cold, yeah? Uhum. Sakala Paramanu Urvai Yo Bhunkte Paramanutam Sato Vishesha Bhugyas tu Sakala Paramomahan.
O tempo atômico é medido de acordo com a sua orbitação num espaço atômico em particular. Este tempo que cobre o conjunto e manifesto de átomos é chamado o grande tempo. Yeah. So again, there's a lot to say about time. Então, novamente, tem muita coisa para se dizer acerca do tempo. I'll read the significado. Vou ler o significado. Tempo e espaço são dois termos correlatos. Again, we have this gem of wisdom here. Aqui tem uma gema da sabedoria. Yeah. The two things are correlated, which Einstein also admits. Yeah. Essas são duas coisas correlatas. Isso Einstein também admitiu. O tempo é medido de acordo com sua orbitação, cobrindo determinado espaço de átomos. O tempo padrão é calculado de acordo com o movimento do Sol. So the sun is a principle, an idea also. O Sol é princípio, uma ideia também. Not just a thing up in the sky. Não somente aquilo que está lá em cima no céu. So time is measured by the movements of the sun. O tempo é medido pelo movimento do Sol. So it's interesting that Einstein said the speed of light was absolute, isn't it? É interessante que Einstein falou que a velocidade da luz é absoluta. What he really meant was the movement of the sun is fixed. Na verdade, o que quis dizer é que o movimento do Sol é fixo. Yeah, which is what the Bhagavatam is saying here. Que é o que o It Bhagavatam travels está at a falando certain aqui. speed. Yeah. Ele viaja a uma certa velocidade. O tempo que o Sol leva para passar por átomo é calculado como tempo atômico. So the Vedic measurement of time starts at a very, very small unit called a truti. Yeah. Então, sorry again. The Vedic measurement of time starts with a very, very, very small unit called a truti. Então, a medição védica do tempo começa com uma unidade muito, muito pequena, que eles chamam truti. A truti here is measured as 8/13.5 of a second. Yeah. E aqui truti é definido como 8/13.5 entre 13.500 partes de segundo. Very, very, very small. Ou seja, um espaço de tempo muito diminuto. That's like the smallest piece of time. Essa é como a partícula o pedaço de tempo menor. O maior de todos os tempos cobre toda a existência da manifestação não dual. Todos os planetas giram e cobrem o espaço, e o espaço é calculado em termos de átomos. Cada planeta tem sua órbita particular para girar, na qual ele se locomove sem desvio, e do mesmo modo o Sol tem sua órbita. So the sun has its orbit, yeah? O Sol tem a sua órbita. Yeah. And it keeps the time within our universe, yeah? E mantém o tempo no nosso universo. Yeah. O cálculo completo do tempo da criação, manutenção e dissolução, medido em termos da orbitação da totalidade dos sistemas planetários, até o final da criação, é conhecido como o Kala Suprema. Yeah. So everybody's under the influence of time. Nobody can avoid it. Influência do tempo, ninguém pode evitá-lo. Even the great scientists, até mesmo os grandes cientistas, as they talk about, as they write their books and they talk about how there's no God, they're gradually getting older, isn't it? Enquanto eles escrevem seus livros, falando de que Deus não existe, gradualmente eles vão ficando velhos. Richard Dawkins, God bless him, he looks a lot older today than he did when he was younger, but he's still saying the same thing, isn't he? Richard Dawkins agora ele está bem velho.
E ele falava isso quando era jovem, mas e ainda continua falando a mesma coisa. But I have good news for him. Yeah? Mas eu tenho boas notícias That para the ele. individual consciousness does survive death. Yeah. Que a consciência individual sobrevive à morte. And there's plenty of evidence for it. E há Yeah. muita evidência para isso. Yeah. But I think everyone's getting really cold here. Hoje aqui está And, todo mundo com frio. It's coming time to replenish our energy reserves. É momento de replanejar nossas reservas So energéticas. thank you very much Muito obrigado for listening, and we'll isso. continue with this subject. por escutar. A Next gente vai time. continuar com esse assunto da próxima vez. Radhe. Radhe, Radhe. Thank you very much. Jai Bhakti Shanto.